Hey guys, ஒரு சின்ன அப்டேட். ஓகே, நான் வந்து இன்னொரு செப்பரேட் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஜஸ்ட் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் த ஜாப் அண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அரவுண்ட் ஜாப், ரைட்டா? இந்த சேனல் நாம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது மொத்தமாகவே வந்து உங்களோட ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட், டெக்னிக்கல் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான். பட் அந்த சேனல் நம்ம புதுசாக ஆரம்பிச்சது வந்து ஒரு ஜாப்னா என்ன, எப்படி நீங்க வந்து ஒரு ஜாப் வந்து அப்ரோச் பண்றது, நீங்க வேலைக்கு போனதுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவீங்க, ஒரு டிரான்சிஷன் நடத்தணும்னா எப்படி பண்ணணும், எங்க என்ன ஏது, இதெல்லாம் பத்தி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக அந்த சேனலை வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். த மெயின் ரீசன் being that is நம்மளுடைய டார்கெட் ஆடியன்ஸ் ஐ சி இட் இஸ் கெட்டிங் ஸ்பிளிட் இன்டு டூ, அண்ட் ரெண்டு பேரையும் ஒரே சேனல்ல கேட்டர் பண்றதுன்றது இட் இஸ் நாட் கன்வீனியன்ட் வே. அதனால ஓகே, ஸோ அந்த சேனலோட லிங்க்கை வந்து நான் ஐகார்ட்லையும் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இது இருக்கும். ப்ளீஸ் கோ செக் இட் அவுட், அண்ட் இஃப் யூ லைக் த கண்டென்ட் ப்ளீஸ் டூ like, comment, share and subscribe to the channel. Okay sir. So hey guys, in the series we are just going through a lot of graphs. Okay, so இப்போதைக்கு நம்ம வந்து categorical plots பார்த்துட்டோம், the histograms பார்த்தோம் and KD பார்த்தோம், right? So KD வந்து kernel distribution estimate பார்த்தோம். So distribution இன்னும் ஒரு 4-5 மேஜர் plots இருக்கு, ரைட்டா? அது இன்னைக்கு பார்க்கலாம். நாளைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு சில என்ன சொல்கிறது தொட்டது வச்சதுன்னு ஒரு சில செட் ஆஃப் கிராஃப்ஸ் இருக்குது. அதையும் முடிச்சிட்டோன்னா விஷுவலைசேஷன்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிடும். ஸோ விச் மீன்ஸ் வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் டேட்டா கிளீனிங், டேட்டா மேனிப்புலேஷன், பாண்டாஸ் வச்சு எப்படி டேட்டா மேனிப்புலேட் பண்ணுறதுன்றது, டேட்டா விஷுவலைஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது தெரியும். நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே எக்ஸ்டென்சிவாக ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படிச்சிருக்கோம். ஸோ அடுத்த செஷன்ஸ் வந்து ஆஃப்டர் டுமாரோ வி வில் பி கோயிங் ஃபார் EDA, எக்ஸ்பர்ட்டி டேட்டா அனாலிசிஸ். சரியா? எக்ஸ்பர்ட்டி டேட்டா அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஃபீச்சர் செலெக்ஷன், ஃபீச்சர் இன்ஜினியரிங், அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸாக தேவைப்படும். ஓகே, ஸோ அந்த டைமில் வில் டேக் அ டீவியேஷன், வில் ட்ரை டு ப்ரொசீட் வித் த EDA பார்ட். சரியா? EDA முடிஞ்சதுன்னா உங்களுடைய டேட்டா அனலிஸ்ட் செக்ஷன் முடிஞ்சிடும். ஓகே, இல்லை டேட்டா அனலிஸ்ட் செக்ஷன் முடியும். அதுக்கப்புறம் வந்து வாட் எவர் யூ டூ இட்ஸ் இன் பவர் பிஐ ஆர் எனிதிங் சார்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் அதை தான் போடுவீங்க, ரைட்? ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு கிராஸ் த டேட்டா அனலிஸ்ட் யூ ஹேவ் டு கம்ப்ளீட் த EDA, which again might take 20-25 sessions. That's in the longer side, கம்மியாக கூட ஆகலாம். ஏன்னா பட் let us practice like 5 or 6 data sets, and I want you guys to practice even more. சரியா? So that's how it is. See, சிம்பிளாக சொல்லணும்னா I can teach you, இதான் நான் முன்னாடியே சொன்னது தான், என்ன 50 மீட்டரும் 5000 மீட்டரும், I can teach you the 50 meter swim, that 5000 meters or 50,000 meters that you have to do. Okay, the longer you swim the better you become. Okay, trust me, I am also swimming, only in a different lane. Okay, I have chosen my stream, and hope you guys have started looking into your domains. It's the manufacturing domain and your medical. See, டொமைன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அண்டர்ஸ்டாண்ட் த மெடிக்கல் டெர்மினாலஜிஸ். இப்போ நீங்கள் மெடிசன்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஐ நோ லிட்டில் பிட் அபவுட் மெடிசன், ஸோ தட்ஸ் வை ஐம் டாக்கிங் அபவுட் லைக் மெடிசின்ஸை பொறுத்தவரைக்கும் எப்போவுமே வந்து ரூட் காஸ் இருக்கும், அண்ட் அதோடைய டிபெண்ட் காசஸ் இருக்கும், அண்ட் அங்கேருந்து என்ன வரும் சைட் எஃபெக்ட்ஸ், ட்ரக்ஸ் அண்ட் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும், ரைட்? டயக்னாசிஸ், ட்ரக்ஸு, சைட் எஃபெக்ட்டு. ஸோ என்ன சொல்கிறது, தீஸ் ஆர் லைக் மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ். Okay, even if you really want to get better, learn some medicines and their side effects. Intro போய் உட்காந்து கடகடன் அந்த மெடிசின்ஸ் பற்றி சைட் எஃபெக்ட்ஸ் அடிச்சு விடுங்க, சரியாயிடும். See, that's some places you have to establish your dominance. Okay, so I have done it once. எங்கள் கிளாஸில் வந்து they were conducting a quiz. 60 பேர் இருக்காங்க, 60 பேர் கையிலையும் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் இருக்குது. So the only point is one group can ask a question, other group has to answer. Okay, so எங்கள் டர்ன் வருது. ஸோ தேர் ஆர் லைக் 5 questions. அவங்க கேள்வி கேட்குறாங்க, 4 கொஸ்டின் கரெக்டு, ஒரு கொஸ்டின் தப்பு. ஓகே, நான் வந்து அந்த 5வது கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணுறேன். அவங்க வந்து லைக் இது எப்படி வந்தது அப்படின்னாங்க, அது அப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டேன். கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் என்ன சொல்கிறாங்க, நீ சொன்ன ஆன்சர் தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுவும் என் கூட இருந்தாலும் சொல்கிறேன், நீ சொன்ன ஆன்சர் தப்புடா அப்படின்னு. ஸோ பிகாஸ் when you say it in such a way, ஸோ அது வந்து ஒரு சொல்லுவாங்க, இந்த பொலிட்டீஷியன்ஸ்லாம் எப்படி அந்த மெசேஜை கன்வே பண்ணுறான்னு பார்த்துருக்கீங்களா? ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும்.
the way you convey that makes you believe உண்மையிலே உண்மை தான் சொல்கிறோம் போல இருக்க நம்ப வச்சுருவாங்க. Okay, there are certain things, these are like psychology, interview psychologists. You shouldn't be coming up rude and overconfident. அப்போ தூக்கிடுவாங்க. ஓகே, எப்பவுமே நம்ம சொல்கிறதுல ஒரு 20% 30% போய் இருக்கலாம், தப்பு இருக்கலாம். 70% உண்மை, 30% தப்பு அப்படின்னா ஜென்ரலி அந்த மெஜாரிட்டி வில் ட்ராக் இட் ஆஃப். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க போகிற பிளாட் வந்து ரக் பிளாட். ஓகே, சரி, நம்ம இவ்வளோ நாள் கோட் அடிச்சுக்கோம். நம்ம வந்து ஒரு விஷயம் பண்ணாமே கோட் அடிச்சுட்டு இருக்கோம். தட் இஸ் த கமெண்டிங். ஓகே, உங்கள் கோடில் வந்து கமெண்ட்ஸ் ப்ராப்பராக கொடுங்க. ஓகே, இவ்வளோ நாள் நம்ம அடித்த கோடில் வீடியோ ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது, அதனால் வந்து பிரச்சனை கிடையாது. சரி, அதே கேன் ரெஃபர், பட் ஸ்டில் கமெண்ட்ஸ் இருந்தால் இந்த கோட்ஸ் வந்து அவங்களால இன்னும் ஈஸியாக இது பண்ணியிருக்க முடியும். ஓகே, நாம் வந்து கமெண்ட்ஸ் கொடுக்கவே இல்லை, பட் கமெண்டிங் while writing a code is the best practice. I completely forgot that. Okay, even in the data science it's okay to have comments, so that இப்போ வந்து இவ்வளோ இருக்குது, ரைட், இவ்வளோ இது வந்து நம்ம எடுத்து வந்திருக்கோம். அண்ட் திஸ் இஸ் நாட் அ ப்ராப்பர்லி மெயின்டைன்டு, என்ன சொல்கிறது, ப்ராப்பர்லி மெயின்டைன்டு கோட், ரைட்டா? இது சும்மா நம்ம டெஸ்ட்டுக்காக எடுத்து அங்கங்கே எடுத்து மாற்றிக்கிட்டே இருக்கோம். But if you are writing a properly maintained code, it is always better to give a comment. Okay, so yes sir, so screen sharing. Yeah, oh sorry. Okay, it's always better to give a comment like this code which we are looking at, it is not a properly maintained one. இது நம்ம கற்றுக்கிறதுக்காக ஒரே இதை வச்சு வேறு வேறு பேராமீட்டர்ஸ் போட்டு நம்ம இதெல்லாம் எடுத்து வந்திருக்கோம். பட் நார்மலாக நீங்கள் வந்து ஒரு ஆக்சுவல் ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணும்போது இட்ஸ் வில் நாட் பி த கேஸ். ஓகே, ஸோ கமெண்ட்ஸ் போடுகிறது பெட்டர். அண்ட் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம வந்து ரக் பிளாட் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஓகே, இந்த ரக் பிளாட் அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை. ரக் பிளாட், இந்த ரக் பிளாட் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, நம்மளுடைய கேடி இருக்குல்ல, இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் நம்ம போடுறோம்ல, அதில் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி பில்ட் ஆன் டாப் ஆஃப் அ ஹிஸ்டோகிராம் நார்மலி, ரைட்டா? பட் உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக எத்தனை நம்பர் ஆஃப் என்ட்ரிஸ் அந்த இதில் இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஓகே, ஸோ இந்த ரக் பிளாட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த ஒவ்வொரு என்ட்ரிக்கும் அகேன்ஸ்டாக ஒரு டிக்கர் வச்சிடும். ஸோ தட் யூ வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மோர் அபவுட் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன். அண்ட் இதை வந்து நீங்கள் மற்ற பிளாட்ஸ் கூட யூ கேன் ஓவர்லேப், ரைட்டா? அதுதான் வந்து ரக் பிளாட்டோடைய ஒரு அட்வான்டேஜ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, ஓகே, df1 தானே, ஓகே. ஸோ இதில் அந்த டோட்டல் வேல்யூ பார்த்தீங்களா, இந்த டோட்டல் வந்து இட்ஸ் சம் வேல்யூ. இதை நம்ம ஹிஸ்டோகிராமை போட்டால் என்ன ஆகும், ஒரு ரேஞ்சாக போட்டு அந்த ரேஞ்சில் வந்து நமக்கு வந்து ஹிஸ்டோகிராம் வரும். அங்கேருந்து நம்ம வந்து அதுக்கு மேலே கேடி ஓவர்லேப் பண்ணி வில் கெட் த ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன், ரைட்? இப்போது எனக்கு வந்து என்ன வேணும் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் ரேஞ்சில் எத்தனை என்ட்ரிஸ் இருக்குது அப்படின்றது எக்ஸாக்டாக வேணும். கேடி வில் கிவ் யூ த கவுண்ட், பட் தேர் வில் பி லாசஸ். நம்ம பார்த்துக்கோம் இல்லையா, when the number of samples is less, அந்த கேடிக்கும் உங்களுடைய ஹிஸ்டோகிராமுக்கு அந்த இடையில கூட அந்த லாஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும், ரைட்? அதை இன்னும் பெட்டராக பார்க்குறதுக்கு, ஐ ஒன்ட் சே இட்ஸ் த பெஸ்ட் வே ஆர் இட் ரீப்ளேசஸ் தட், பட் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் பெட்டராக பார்த்துக்கிறதுக்கு யூ கேன் யூஸ் திஸ் ரக் பிளாட், ரைட்டா? ஸோ இந்த ரக் பிளாட்டை வந்து நம்ம வில் டேக் அ லுக் அட் இட், இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ தென் வி வில் நோ, ரைட்டா? ஸோ எப்பவும் போல தான் எல்லா கிராஃபையும் போல் எஸ்என்எஸ் டாட் ரக் பிளாட், ஓகே. அண்ட் இதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் we have to give the x-axis. எக்ஸுக்கு வந்து let us say இந்த யூனிட் ப்ரைஸ் கொடுக்கலாமா, பிகாஸ் we need both, ஓகே. ரெண்டு இது நமக்கு வேணும். எக்ஸுக்கு வந்து யூனிட் ப்ரைஸு அண்ட் டேட்டா ஈக்குவல் டு df1, ஓகே. இப்போ நான் அதை ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா, ஸோ இது பேசிக்காக என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்மளுடைய என்ன சொல்கிறது, ஒவ்வொரு என்ட்ரியையும்
இட் இஸ் மார்க்கிங் இட் அஸ் அ டிக்கர். உங்களுக்கு வந்து எப்படி ஜூம் பண்ணால் தெரியுமான்னு தெரியல, தீஸ் ஆர் க்ளோஸ், அதனால் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக தரல. பேசிக்காக எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு என்ட்ரியும் தட் வில் பி மார்க்ட் அஸ் அ டிக்கர், ரைட்டா? அண்ட் இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஹிஸ்டோகிராமை விட இட் வில் பி அ பிட் மோர் என்ன சொல்கிறது, எலாபரேட். ஓகே, லெட்ஸ் மேக் திஸ் அ பிட் பிக். கேன் சார்ட் மாதிரியா சார்? கேன் சார்ட் இல்லை, கேன் சார்ட் வந்து உனக்கு ப்ராக்ரஸ் காட்டுறது, ரைட்? இந்த இதுக்கப்புறம் இந்த இதுன்னு சொன்னால் அந்த ப்ராக்ரஸ் காட்டுறது. ஃபிகர் ஃபிக்ஸ் சைஸ் ஈக்குவல் டு இதுக்கு எப்படி நம்ம ஃபிக்ஸ் சைஸ் கொடுப்போம்? ஃபிக்ஸ் சைஸ் 2, அப்படி 20, 8, அப்படி கொடுப்போம் சார். ஓகே, 15, கொடுக்குமா? ஸோ இது பார்த்தீங்களா, இப்போ வந்து அந்த டிக்கர்ஸ் ஒவ்வொரு என்ட்ரிக்கு அகேன்ஸ்டாக ஒவ்வொரு அந்த டிக்கர்ஸ் தெரியும். 0 to 20 அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா, இஃப் யூ ஆர் ஜஸ்ட் டூயிங் அ ஹிஸ்டோகிராம், let us just do a histogram over here. Let's see the difference. Histogram, yeah. Hist sir. Hist plot. இப்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த இதை எடுத்துக்கோங்களேன். எனக்கு வந்து 0 to 20 எனக்கு வந்து தெரியணும் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுக்குறீங்க. ஸோ ஓகே, 0 to 20 எனக்கு எத்தனை இருக்குன்னு கேட்டால் ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் கொண்டு சே இந்த மாதிரி ஒரு இதை கொடுக்கும். ஓகே, நமக்கு இதில் வந்து வி won't be able to get the exact numbers. ஓகே, பட் இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது யூ வில் be able to understand, ஓகே இத்தனை என்ட்ரிஸ் வந்து உனக்கு இதுக்கு முன்னாடி இருக்குது அப்படிங்கிறது சிம்பிள் தான், ரைட்டா? இது வந்து இண்டிவிஜுவலாக when you look at the rug plots individually it won't make much sense, but when you are looking at the rug plots overlapped on other plots, ஓகே, இப்போ ரக் பிளாட் எடுத்து போய் நீங்கள் வந்து ஒரு கேடி பிளாட் மேலேயோ இல்லை ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஸ்கேட்டர் பிளாட் மேலேயோ நீங்கள் ஓவர்லாப் பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் இன்ஃபர் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் மூவ். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து நம்ம ஒய் ஆக்சிஸ் பண்ணுவோம். ஸோ சேம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் நீங்கள் பண்ணுற அதே மாதிரி ஒய் ஆக்சிஸ்க்கும் யூ கேன் ஆட் அ ரக் பிளாட். ஓகே, ஸோ வி ஆர் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு அனலைஸ் த பர்ச்சேஸ் பேட்டர்ன், கிராஸ் இன்கம்க்கும் யூனிட் ப்ரைஸுக்கும். ஸோ எந்த மாதிரி இது வந்து அவங்க அதிகமாக பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு. அண்ட் இதில் வந்து ஹியூவும் கொடுத்துக்கலாம். ஹியூ வந்து எப்போ நம்ம கொடுக்குற மாதிரி ஜெண்டர்னு கொடுத்துட்டோம்னா ஸோ வந்து மேல் அண்ட் ஃபீமேல் உங்களுக்கு வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகி வந்துடும், ரைட்டா? ஸோ இந்த மாதிரி வி கேன் ப்ளே அரவுண்ட் வித் திஸ். அண்ட் இதுக்கு மேலே வி கேன் ஓவர்லாப். ஓகே, ஒரு இதோட ஹைட்டு வேறு ஏதோ ஒரு கிராஃப் இது மேலே ஓவர்லாப் பண்ணலாமா? ரக் பிளாட்டுக்கு பதிலாக let us say KDE plot. ஓகே, நம்ம KDE போடுவோம்ல, ரைட்டா? அந்த KDE பிளாட்டை வந்து ஐம் ஜஸ்ட் ஓவர்லாப்பிங் திஸ். ஸோ நவ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் எந்த மாதிரி நம்மளுடைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறது. ஓகே, நார்மலாக KDE வந்து இந்த ஒரு 2 டைமென்ஷன் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஏதாவது ஒரு சிங்கிள் கேட்டகரிக்கல் வேல்யூ வச்சுட்டு அதோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மட்டும் எப்படி போகுது அப்படின்றத பார்த்துருக்கோம். இந்த மாதிரி நம்மளால் வந்து நிறையா என்ன சொல்கிறது பேட்டர்ன்ஸ் we can come up with, ரைட்டா? பேசிக்காக உங்கள் ஹிஸ்டோகிராமில் உள்ளது தான் இதோட சைஸ். if you want to adjust the size of this you can also adjust the size. என்ன சொல்கிறோம், எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம்? just give me 1 second, let me. ஓகே, இதில் ஹைட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது. Point 0.5. Okay, sorry, 0.05. ரொம்ப லென்த் ஆயிடுச்சு. ஸோ யூ கேன் சி த ரக் பிளாட்டோடைய அந்த இதை வந்து we can scale. அண்ட் இது வந்து இப்போ நெகட்டிவில் கொண்டு போனோம் அப்படின்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் கிவ் மைனஸ்.
rug plot will come out. என்னாச்சு rug plot okay, so the height model just check that's correct sir, minus 0.5 yeah, it should come. Yeah, see, the thing is this Google Colab is a bit different from normal Jupyter notebook, right? Sometimes என்ன ஆகுதுன்னா Jupyter notebookல ஒர்க் ஆகக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்களே வந்து Colabல ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. Okay, I just have to, but normally that's syntax. Okay, and the KD plot, come on, fill true. Okay, so this gives you kind of a different distribution. Okay, so in the மாதிரி வந்து நம்மளால வந்து existing this இந்த rug plot வந்து we can என்ன சொல்றது, overlap on other plots and get more information. So இதுவே KD plot க்கு பதிலா you can go for scatter plots. Scatter plot வந்து fill அப்படின்றது கிடையாதா? So it's okay to make mistakes, that's what, right? So I make mistakes. I'm not like a perfect guy, and most of the times I also refer to my notes. Okay, so it's okay to make mistakes, but you have to know these things. So நான் எப்பவுமே சொல்றது அதான், you are not here to memorize things. Okay, அது பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி நிறைய எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் இருக்குது. ஓகே, you the amount of information you can store in micro card, which is like what, ஒரு 2 cm by 1 cm size, அது கூட கிடையாது, 1 cm by 0.5 cm micro SD, right? That is way more than what we used to store, right? Everything is available in fingertip. You don't even have to store it. All you need is a smart device. So you don't have to memorize these concepts, but you have to understand how these attributes work. Seriya? Making mistakes is fine. The only thing we should be very careful about is while we are delivering this data. Okay, I think this should work. Height equal to 0.05 minus, and there's this one clip on. Now it should come outside. Sorry, in the clip on அப்படிங்கூட இந்த parameter கொடுக்க மறந்துட்டேன். So you don't have to memorize all these things, you don't have to take notes, but you have to understand this because இது எல்லாமே உங்களுக்கு GitHubல available இருக்கும். Okay, all these things நம்ம GitHub profile will be there. Even if it is not there, இங்கே கொடுக்கலன்னா கூட you can directly go to GitHub. சுரேந்தர் நடிச்சாலே வருதுல்ல, சுரேந்தர் மனோஜ் நடிச்சாலே my GitHub is opening. இல்லைனாலுமே Google, no, it's really nice to see my profile getting built up. I have 30 followers in Twitter. நான் லாகின் பண்ணி பல வருஷங்கள் ஆச்சு. Instagram, no, இது வேற. Yeah, so this is the photo I used in my profile, and everyone gets confused. அதில் வேறு மாதிரி இருக்குங்க சார். இதெல்லாம் செட்டிங்ஸ் பாஸ், இதெல்லாம் செட்டிங். கல்யாணத்துக்காக எல்லாம் வந்து வேஷம் கட்டி விட்டாங்க. ஸோ இதை வச்சுட்டு we will try to find me now. Look at this difference. Okay, இங்கே GitHub மட்டும் கொடுக்கலாம். மனோஜ் GitHub. ஓகே, GitHubல நம்ம இன்னும் பெரிய ஆள் ஆகலை, அவங்க தான் கொடுக்க மாட்டேங்குது. Okay, I'll just try to add the link in all the
ரைட்டா டேட்டா சயின்ஸ். ஸோ இந்த ஒரு இதில் சுரேந்தர் மனோஜ் நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்னாலே ஜிட்டப் சுரேந்தர் மனோஜ் யா again this photo. So don't get confused, இதெல்லாம் நான் தான். ஸோ இந்த ஃபோட்டோ எடுத்து you can come to this repository data science. We'll try to make sure to add all this link to all the codes which we are sharing. சரியா? So basically இது about the rugged plot. Okay, and இதுக்கு அடுத்து வந்து there is this plot called ECDF plot. ஓகே, நம்மளுடைய ட்ரெண்ட் எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த பிளாட்டை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இட் ஆல்சோ கிவ்ஸ் யூ த அப்சர்வேஷன்ஸ் தான், கவுண்ட்டு எவ்வளோ வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இட் கேன் கிவ் யூ that count in a better manner. Visualizations can be done in a better manner. Right? Everything is finally going to come to how you are going to present your data, and the chart you are going to use depends on the use case. Okay, for example, இப்போ இங்கே எடுத்துக்கோங்களா, the gross income எடுத்துக்கோங்க. Okay, so you need to understand how many of them has a gross income of below what the values might be, somewhere between 10 to 100. You might want to understand how many of them are below 10, how many of them are below 20, below 30, and the மாதிரி வந்து you may want to understand, right? And that time this ECDF plot comes into play. The ECDF stands for empirical cumulative distribution function. ECDF, empirical cumulative distribution function. சரியா? இதுதான் வந்து இந்த ECDF ஓடது. அண்ட் இது பேசிக்லி இட் இஸ் ஆல்சோ டு கிவ் யூ த ப்ரொபோர்ஷன் ஆஃப் த கவுண்ட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் அண்டர் சர்டன் கண்டிஷன். ரைட்டா? இதுவுமே மற்ற கிராஃப்ஸ் மாதிரியே தான், வேறு இதில் வந்து ஸ்பெஷலாக வேறு எதுவும்லாம் கிடையாது. ஸோ இஃப் யூ சே ns.ecdf, x-axisல வந்து we'll give gross income. x-axis வந்து gross income கொடுப்பாங்க, and y okay, x-axis மட்டும் கொடுமா, data equal to df1. seaborn has no attribute. Duplicate பண்ணிட்டாங்களா? ECDF வேற மாதிரி எழுதணுமா? இது கரெக்டா சார் நான் போட்டு பார்க்குறேன், பிளாட்னு சேர்த்து போடணும் போல அதுக்கு. See, the point is I know what that graph is supposed to do. Okay, the only thing is I won't remember the exact thing. Okay, and again hue may you can say. Okay, ஸோ இது பேசிக்காக என்ன சொல்ல அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் 10 கீழே எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் போடுங்க. If you just draw a line for 10, it will somewhere around what 35%. If you draw a line for 20, it will come somewhere around 0.6%. So in the proportion of your data set which is lying under a certain category, right? அதை கொடுக்குறது தான் இந்த ECDF ஓட மெயின் ரோலாகவே இருக்கும். ஓகே, மற்றபடி இதில் வந்து யூ கான்ட் இன்டர்பிரட் மோர். ஓகே, இப்போ இதில் வந்து ப்ரொபோர்ஷன் கொடுத்த மாதிரி யூ கேன் ஆல்சோ கெட் அ கவுண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்கே வந்து ஸ்டாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டாட் ஈக்குவல் டு கவுண்ட். ஸோ இப்போ வந்து பர்சன்டேஜுக்கு பதிலாக இட் வில் கிவ் யூ த கவுண்ட். ரைட்டா? அது மாதிரி நீங்கள் ஆக்சிஸையும் யூ கேன் சேஞ்ச். எக்ஸுக்கு பதிலாக யூ கேன் கோ ஃபார் ஒய் ஆக்சிஸ். ஓகே, பெருசாக இதில் வந்து வேறு எதுவும் இல்லை. யூ கேன் ஜஸ்ட் யூஸ் இட் when your use case demands. ஓகே, மேஜர் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இதில் வந்து எதுவுமே இல்லை. ஓகே, அண்ட் அடுத்த வந்து we will be going for
displot. Okay, now we know the histogram, now we know the KDE function, now we know the rug plot, right? இந்த மூணையும் சேர்த்து நீங்கள் ஒரே பிளாட்டாக போட முடிஞ்சால் அதுதான் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளாட் அல்லது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பிளாட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ இந்த டிஸ்பிளாட்டை வந்து என்ன சொல்கிறது, ஒரு கம்பைன்டு ரிப்போர்ட். நீங்கள் வந்து யூ வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் எவ்ரி திங் ஆன் அ சிங்கிள் கோ அப்படின்னா யூ கேன் கோ ஃபார் திஸ் பிளாட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் sns.displot x-axis வந்து we are just giving the can we give total, you can give whichever numerical value you want. Okay, data equal to df1. சரியா? இப்போ இதில் வந்து உங்களுக்கு KDE வேணும் அப்படின்னா KDE equal to true அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய கர்னல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எஸ்டிமேட்டு சேர்ந்து இது மேலே வந்துடும். ரைட்டா? அதே மாதிரி rug equal to true அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு வந்து ரக் பிளாட்டும் சேர்ந்து வந்துடும். ஸோ ஏர்லியர் நம்ம வந்து கிராஃப்ஸ் வந்து ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று ஸ்டாக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we used to construct multiple graphs. இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 டிஃப்ரெண்ட் கிராஃப் போட்டு ஒன்னோட ஒன்று we are just என்ன சொல்கிறது, ஓவர்லேப். ரைட்? இந்த மாதிரி தனித்தனியாக போக வேணாம், நீ இதுவே வந்து இதில் நீ எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த டிஸ்பிளாட். ரைட்டா? இந்த ரக்கோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா ரக் KWS equal to height வந்து 0.05. we run it. ஸோ இந்த ரக்கோட ஹைட்டு, ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ரக் பிளாட் வந்து தனியாக நம்ம வந்து மேனேஜ் பண்ணோம்ல, அந்த மாதிரி யூ கேன் மேனேஜ். ஸோ சேம் கோஸ் ஃபார் த KDE as well. KDE KWS equal to இங்கே வந்து unexpected keyword KDE BW adjustment okay. இது எப்படி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது, KDE KWS equal to BW adjustmentனே ஒரு இதெல்லாம் தானே சொல்லுது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் நீ என்ன சொல்கிறது, அதோடைய பேராமீட்டர்ஸ் நீங்கள் வந்து மாற்றிக்கிறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அட்ஜஸ்ட் இதுவா? ஓகே, சரி. ஸோ இட் கேன் பி KDE adjust. ஓகே, ஸோ இது மாதிரி வந்து உங்களால் ஒவ்வொரு என்ன சொல்கிறது, ஒவ்வொரு பேராமீட்டர்ஸ், இது 3 டிஃப்ரெண்ட் கிராஃப்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஹிஸ்டோகிராம், KDE அண்ட் ரக் பிளாட், இந்த 3ஓட பேராமீட்டர்ஸையும் யூ கேன் சேஞ்ச். ரைட்டா? யூ கேன் ஆல்சோ ஆட் a hue. ஓகே, யூ கேன் ஆல்சோ ஆட் அ ஹியூ. ஸோ நீங்கள் வந்து ஹிஸ்டோகிராமில் பண்ணக்கூடிய அந்த வேலை எல்லாத்தையுமே யூ கேன் டூ இட் ஹியர். ரைட்டா? ஸோ ஹிஸ்டோகிராமில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இப்போ வந்து ஹியூ கொடுத்துருக்கோம், இதுவே எனக்கு ஸ்டாக்காக வேணும் அப்படின்னா மல்டிபிள் தானே, ஹிஸ்டோகிராமில் மல்டிபிள் தானே கொடுத்துருக்கோம். Let me just check. Directest comma stack. Data comma stack னு கொடுத்துக்க மாட்டோமே, அது மல்டிபிள் ஒரு கீவேர்டு இருக்கும். Let's just check. இது பார் கிராஃபில்
bar plot histogram இது வந்து box plot அடுத்தான histogram பண்ணுது இதுக்கப்புறம் So director multiples equal to full stack. இந்த இதான் histo plot. I think there is this multiple கொடுப்போம்னு நினைக்கிறேன். multiple is equal to stack கொடுத்துருக்கோம்னு சொல்லுவாங்க. அப்படியா? Let's give it a try. Yeah. So அது வந்து ஸ்டாக் ஒன்னோட ஒண்ணுக்கு மேல ஒன்னு நீங்க ஸ்டாக் பண்றதுக்கு you are using this multiple equal to stack அப்படிங்க. yes sir. அது நம்ம ரீரைட் பண்ணனால அந்த கோட்ல மிஸ் ஆயிடுச்சு. கரெக்ட் பண்ணுவாங்க. So same histogram நம்ம என்னென்ன பண்ணோமோ we can do that. Gender நம்ம hue கொடுத்தோம்ல. Payment. ஒவ்வொரு பேமெண்ட் மெத்தடுக்கும் ஓகே ஸோ பேசிக்காக என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மல்டிபிள் கிராஃப்ஸ் வந்து இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இண்டிவிஜுவலாக கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நான் இட் இஸ் ஜஸ்ட் சேயிங் ஓகே யூ டோன்ட் ஹவ் டு டூ தட் நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் ஒரே இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே டோட்டல் ஓகே அவ்வளோதான் ரைட்டா இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் பேசிக்காக நீங்கள் ஹிஸ்டோகிராம் அண்ட் என்ன சொல்கிறது கேடிஇ அண்ட் ரக் பிளாட் இந்த மூணுலேயே நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணீங்களோ அது எல்லாத்தையும் யூ கைஸ் கேன் டூ இட் ரைட்டா அண்ட் தேர் இஸ் திஸ் கான்செப்ட் கால் ஜாயிண்ட் பிளாட் ஓகே இந்த ஜாயிண்ட் பிளாட் வந்து it will be used to establish the relationship between two different univariate or bivariate nature. Okay. Okay. So idukku vandu univariate or bivariate. So let's just understand what this univariate or bivariate is. Okay, example வந்து எக்ஸாக்ட்டா மறந்துச்சு univariate univariate statistics is a term which consists of observations of only one single characteristics. Okay. Okay. So without ஒரு characteristics ஓட observation மட்டும் இருக்கும் ரைட்டா bivariate அப்படின்னா there will be more than one. இது statistical testல பார்த்தோம் bivariate multivariate na more than two. Bivariate data is one of is on each of two variables where the value of one variable is paired with other variable. Paired test, unpaired test பார்த்தோம் ஞாபகம் கிருஷ்ணா okay that is yes, univariate and bivariate so yeah yes so இதல வந்து நம்ம paired unpaired எதுமே எடுக்கல இல்ல எல்லாமே single observation இருக்கு let us load a different data set paired unpaired எதுல எந்த data set இருக்கும் get data set get data நினைக்கிறேன் சார் செட் வராது get data வெளியே get data set ன்னு நினைச்சியா தெரியல சார் இதெல்லாம் பார்த்தோம் நாம யா இது நம்ம தனியா எடுத்து சார் டேட்டா get data பார்த்தோம் யூஸ் பண்ணோம் டைட்டானிக் get data set load data set க்கு முன்னாடி get data set names okay okay இந்த iris data set வந்து ரொம்ப சின்ன data set actually the iris data set வந்து ரொம்ப சின்னது இதுல 150 rows and 5 columns so இதுல வந்து you will have this univariate and bivariate
ஸோ இதில் வந்து என்ன ஸ்பீசிஸ் அகேன்ஸ்டாக வந்து அதோட செப்பல் லெங்க்த்து பெட்டல் லெங்க்த்து அதெல்லாம் யூ கேன் notice, right? So let us try using this one to to understand this joint plot. Okay, joint plot na vera onnu illa, adhe dhaan nama vandu histogram vandu multiple charts ku mela we will just load it. Okay, SNS dot joint plot எக்ஸில் வந்து செப்பல் லெங்க் வச்சுக்கலாம் அண்ட் ஒயில் வந்து பெட்டல் லெங்க். ஓகே, அண்ட் இதுக்கு வந்து டேட்டா இது வந்து ஏதாவது ஒன்று ஸ்டோர் பண்ணலாம். df5, let's not overlap anything. எப்போவுமே நம்ம வந்து எந்த பிளாட் கொடுத்தா அதுக்கு வந்து ஒரு டேட்டா செட் கொடுக்கணும், டேட்டா இன்புட் கொடுக்கலாம். டேட்டா ஈக்குவல் டு df5. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலி வந்து ஸ்கேட்டர் பிளாட், இட் ஷோஸ் ரிலேஷன்ஷிப். கிட்ட எப்படி வந்து ஒரு செப்பல் லெங்க்த்தோட பெட்டல் லெங்க் ரிலேட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது. பட் அதுக்கு மேலே யூ கேன் சி த டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஓகே, யூனிவேரியேட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். இது செப்பல் லெங்க்த்து எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு, பெட்டல் லெங்க்த்து எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு, ஹவு செப்பல் லெங்க்த் இஸ் ரிலேட்டட் டு பெட்டல் லெங்க்த். இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறாக்கா நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான் இந்த ஜாயிண்ட் பிளாட். ரைட்டா, இட்ஸ் பேசிக்கலி காம்பினேஷன் ஆஃப் போத். ஓகே, அண்ட் என்ன சொல்கிறது, இட்ஸ் you can make it, it's not always needed to be a scatter plot. It can also be other plots as well. For example, KD smaller. We have become so smart. Why don't we let these graphs do the things? Sorry, let these tools do like caps and small understanding. Yeah, இது ஒரு இது உண்டு. So there's this kid, okay, some third year or fourth standard kid. அவங்களுக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் லேபில் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ வந்து எரர் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ டீச்சர்ட்டை போய் அந்த குழந்தை கேட்கும், எதுக்கு மேம் இதில் எரர் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க, நீ செமிக்கோலன் வைக்கல, அதனால தான் கண்டுபிடிச்சி எரர் சொல்லுது. கிட்டோட அடுத்த கொஸ்டின், அதான் அதே கண்டுபிடிச்சதுல செமிக்கோலன் வைக்கல என்ன, அதே வச்சுட்டு முன்னாடி போக வேண்டியது தானே. லுக்ஸ் லைக் எ வேலிட் கொஸ்டின், ரைட்? என்ன, பட் நவடேஸ் எவ்ரி திங் இஸ் பிகமிங் விஷுவல். இப்போல்லாம் எப்படி வந்து கொண்டு வராங்க அப்படின்னா, ஈவன் ப்ரொஃபஷனல் என்டர்பிரைஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ், யூ டோன்ட் ஹேவ் டு கோட், யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் திங்ஸ். Drag and drop. There's this concept called Google Blockly. இந்த பாருங்க, அது இருக்கேன். So you see there's no code here, right? So now all I have to do is to generate a code. The moment I drag and drop this, the code gets generated automatically. Now this is being brought in enterprise level softwares as well. So while இப்போ எனக்கு வந்து கோடு தெரிஞ்சாதான் நான் கோட் அடிக்க முடியும் அப்படின்ற சிச்சுவேஷன் இனிமேல் இருக்காது eventually. Okay, இப்போ இதை you can just visualize it, right? I don't have to understand what it is. I just have to know, okay, I have to initiate a variable. So the way you think about the software actually changes eventually. Okay, this is not AI, this is just abstraction. ரைட்டா, திஸ் ஜஸ்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். இப்போ வந்து இப்போது நான் எந்த வேரியபிள் எடுத்து வச்சாலும் சரி, அந்த வேரியபிளுக்கு நான் வந்து ஒரு இது கொடுத்துருக்கோம், அவ்வளோ நான் கொடுக்குறேன் இல்லைங்களா. த வேர் பார்ட் ஸ்டேஸ் கான்ஸ்டன்ட், த நேம் ஒன்லி சேஞ்சஸ், டிக்ளரேஷன் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டே கான்ஸ்டன்ட். இதெல்லாம் சிஸ்டம் நான் பார்த்துக்கிறேன்,
நீ வந்து எனக்கு இந்த பேராமீட்டர்ஸ் மட்டும் பாஸ் பண்ண. ஸோ இதுதான். So this is how the software job is shrinking. Okay, let us say you earlier you had to type 1,000 lines of codes. Now it has been shrunk, abstracted to a certain point where you just have to write like 40 or 50 lines of codes or even less. And with the advent of these kinds of setup, even further it will go down. So the citizen developers ன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது you are not a programmer, you want to build an application with very basic help on the with the basic help of documentation, you should be able to build a proper working application. That is where these low code applications came in. Salesforce ஆகட்டும், APN ஆகட்டும், whatever OutSystems ஆகட்டும், this low code application developers, this is what happened. We just abstracted the redundant codes. We said, okay, machine நீ இது generate பண்ணிக்கோ. You want to update the database, there is one structure in which you have to write the code, or in which you have to query the content from the database, and that structure gets executed, right? So what the machine said is, structure நான் பார்த்துக்கிறேன், நீ கோட் அடிக்காத, பேராமீட்டர்ஸ் மட்டும் எனக்கு கொடு. So eventually, and what we are predicting is to a point where இனிமே போக வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, so that's என்ன ஆகும்னா, you just have to go and say, hey, எனக்கு இந்த மாதிரி கோட் ரெடி பண்ணுன்னு சொன்னால் அது ரெடி பண்ணி கொடுத்துரும். Just verbal, இது வரைக்கும் நம்ம உட்காந்து டைப் படித்தோம் இல்லையா, now people are working on verbal IDEs. You just sit and talk, you don't code, right? And there was this tool called Devin. அது வந்து ஃபெயிலியர்னு சொன்னாங்க. ஸோ மேபி a failure now, பட் அதோட கான்செப்சுவலைசேஷன் எப்படி இருந்துச்சு, அதோட இந்த கம்பைலர்ஸ் பேக்எண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து you just have to tell it, okay, what you want, and it gives you an entire application without doing anything. Oh. You don't have to write even a single line of code. You just have to go and tell, okay, எனக்கு இது வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. And with this advent of ChatGPTs, even the non-coding professionals are able to code. So that's why learning to code is one advantage, but knowing what that code does, Okay. that is going to be your advantage anymore, right? So most of the redundant jobs or redundant codes can be done using AI. Okay, முன்னாடிலாம் Even வந்து data analytics, sir. Data analytics में tools இருக்கு sir. yes, Even data analytics tools தேவையில்லை. You can just pass that Excel sheet into GPT, and GPT will give you a fantastic analysis. Yeah. Right? You don't have to do that as well. Right? முன்னாடிலாம் வந்து டாக்குமெண்ட் சம்மரைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபுல் செட்டே உட்காந்துருப்பாங்க. அதாவது லீகல் டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கும், 1000 பேஜ் 2000 பேஜ் இருக்கும். அதை ரீட் பண்ணி they have to summarize it to 20 or 30 pages so that they can use it for legal arguments. Gone. GPT can do it within minutes, and with fraction like 0.1% of the money they have to spend on a actual human. பேங்க் ஜாப்ஸ் முன்னாடிலாம் என்ன சொல்கிறது, பேங்க்குக்கு போனீங்கன்னா எத்தனை கிளர்க்ஸ் உட்காந்துருப்பாங்க. ஐ ரிமெம்பர், நான் டிஎம்பி போயிருக்கேன் 1995 97லலாம். when I was like 6 years or 7 years, probably 10 years old, not more than that. டிஎம்பி போனேன் அப்படின்னா ஒரு 10,000 rupees வித்ட்ரா பண்ணுறதுக்கு அந்த செல்லான் எழுதி கொடுப்போம்ல, இட் ஹாஸ் டு பாஸ் த்ரூ லைக் 20-30 guys வரிசையாக உட்காந்துருப்பாங்க. அது ஹோம் பிரான்ச்லன்னா ஈஸியாக வந்துடும், அதர் பிரான்ச்சுன்னா நீங்கள் இன்றைக்கி எழுதி கொடுத்து நாளைக்கு போய் காசு வாங்கிக்கணும். டுடே இட்ஸ் நாட் த கேஸ். நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கியூஆர் கோடை ஸ்கேன் பண்ணி அவ்வளோதான். That's how the world is, and that's why I say technology is kind of a fire. You can't stop it. You just have to learn to dance with it.
ஓகே யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு லேர்ன் டு எம்ப்ரேஸ் இட் அண்ட் டான்ஸ். இன்றைக்கி எல்லாருமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, குழந்தைங்களுக்கு வந்து இல்லை செல்ஃபோன் கொடுக்காதீங்க, டெக்னாலஜி எக்ஸ்போஸ் பண்ணாதீங்க. இட்ஸ் அ குட் திங், டோன்ட் டூ இட் அட் வெரி ஏர்லி ஸ்டேஜஸ். பட் eventually at a point those kids have to live with that. You will die, I'll die. What, we'll be there for next 30-40 years, but after our death those kids have to live with those technologies for another 40-50 years. So if you cut off the exposure at the very earliest stage, it's like those kids won't know. And these charts, right, இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் யோசிச்சிருக்கலாம், இந்த சார்ட்டெல்லாம் பற்றி ஏன் இவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. யூ கோ அண்ட் upload your Excel into Tableau or Power BI. All these charts are going to be auto generated, right? But you need to know what this chart represents, why this chart is, what is this chart inferring to us, how I can manipulate those charts. illa na vandu just Power BI கொடுத்து அப்படியே எடுத்து போட்டுக்க போறேன்னா. So whether I am going for a percentage, that should I go for a count or a percentage? What does that mean? Okay, ECDF. Why do I have to go for an ECDF? Inverted ஆயிருந்தா என்ன இருக்கு, இது ப்ராப்பராக அந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இது இருக்குது, ஒய் ஆக்சிஸில் இது இருக்குது, why? See, those kind of things are the ones which you are supposed to know. But if your objective is just to prepare this graph, Power BI will do it for you. But you won't be able to make head or tail out of this. இந்த மாதிரி ஒரு லைன் வருது, what will you understand from this chart when the Power BI gives you this? Right, அதுதான் eventually என்ன ஆகும் அப்படின்னா, your knowledge is the only thing that is going to make you outstand. இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எல்லாமே வந்து ஏஐ கையில் போயிடும் eventually. Maybe not today, 30 years, 10 years, 20 years, 30 years. 30 years are like very long horizon. We don't even know what the world is going to do. But in the next 10-20 years, implementation part is going to go to AI. So literally say car manufacturing la இன்னைக்கு வந்து முன்னாடி வந்து ஒரு கார் they used to make one car every 0.2 minutes. Okay, there were 20 guys with 5 robots. Today there are 5 guys with 25 robots. Productivity has been the same, or even productivity has increased. 0.2 minutes and maybe 0.15 minutes ஆயிருக்கலாம். You see the automation that has happened. Eventually these 5 guys will reduce to 1, and the number of 25 robots will become 50. So where does the shift happen? The guys who are operating or assembling that car should shift to handling those robots, servicing those robots, automating those robots, manufacturing those robots. Okay, எனக்கு கார் தான் பண்ண தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் இதை பிடிச்சிட்டு உட்காந்திங்கன்னா, you are going to be stuck at this point eventually. Okay, maybe not today, or 10-20 years down the line. Okay, there's a good chance that might happen. சரியா? சரி, இன்னைக்கு இது போதும். What we can do, நாளைக்கு ஒரு நாள் we will spend more on visualization. There are a few more plots, not a very prominent ones. A few are prominent. Heat map irukku. Heat map la konjam paathittu we will wind off visualizations, because visualization has gone for like 4-5 sessions, right? Yes, visualization has gone for etana videos 2, 3, 4, 5 முடிஞ்சது. next 6th session, நாளைக்கு ஒரு நாள் போனா 7th session. So we'll stop visualizations. அதுக்கு மேலே charts வரதா இருந்தா நம்மளோட வரும்போது யூஸ் கேஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி டிவியேஷன் எடுத்து நம்ம will learn it. So நாளையோட visualization முடிச்சிட்டு we will go for என்ன சொல்றது, we will go for ED. ரைட்டா? ஸோ ஏதாவது ஒரு ப்ராப்பர் டேட்டா செட் எடுத்துப்போம். Probably something from Kaggle. Okay, எடுத்து we will try read, analyze, do the transformations, perform all the statistical tests and get some output, write an inference. Okay, sir. Okay?
And trust me, there are tools which can do these EDAs within minutes without interference from you. இதுலயே இருக்கு சார் Pandas பேண்டால இதுலயே இருக்குல்ல டேட்டா ப்ரொஃபைலிங். Pandas data profile தானே அது? ஆமா சார் வை டேட்டா ப்ரொஃபைலிங் மாத்திருக்காங்க. ரிப்போர்ட் கொடுத்துற உடனே டைப் பண்ணி பாப்போமா? போடுங்க வருது. Pandas லைப்ரரி இருக்கு சார் ப்ரொஃபைல் லைப்ரரி. import பண்ணல. Can you just tell me that? இல்ல சார் நான் போட்டேன் நான் க்ளோஸ் பண்ணேன். அது அந்த பெரிய டேட்டா செட்ல வர மாட்டேங்குது சார் சின்ன டேட்டா செட்ல வந்து சின்னதோ so we are able to there is a package which import data range data frame data offset இல்லையே data profile எஸ் சார் இங்க இருக்கு. why data profiling இங்க நான் போட்டுருக்கேன் சார் டெக்ஸ்ட். okay அதுக்கு தனியா ஒரு பிப் இன்ஸ்டால் போடணும்னு நினைக்கிறேன். install ஆகுமா? well collab is giving us a lot of options. And you have to understand whatever I'm doing it in Google Colab, so it might operate a bit different in your system. Okay. இப்போ போயிட்டு let us try doing this. இதானா? ஆமா சார் லோட் DF நம்ம குறுக்க DF ரன் பண்ணலாம் தான் நினைக்கிறேன் சார். சரி ஐரிஸ் டேட்டா செட் ரன் பண்ணுவோமா? ஐரிஸ்ல DF1 ஃபர்ஸ்ட்க்கு போட்டோம்ல சார். DF1 ரன் பண்ணுவோமா? ஓகே. Let us see. So what happens is if you are just trying to survive in the job, these tools will help you a lot. Just to survive, okay. You can do a lot with these tools, okay. But if you want to proceed further beyond a point, right, you have to understand what these tools are doing. Yes, and இந்த மாதிரி டூல்ஸை டிபெண்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா at any point you can get replaced. நீங்கள் போய் இந்த கோடை அடித்து ஒரு ரிப்போர்ட் எடுக்கிறதுக்கு நானே அடிச்சிடலாம். see how ஆனா இத அனலைஸ் பண்ணி இன்டர்பிரட் பண்றதுக்குலாம் தெரியாது இல்ல சார். அதுக்கு அது பண்ண மாட்டேங்குது. This is like very preliminary tool, right? ஆமா. It's a very preliminary tool. see ஏதாவது அதுவே கொடுக்குது எவ்வளோ மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க, எவ்வளோ நார்மல் இருக்காங்க, டிஸ்டிங்க் இருக்குது, எவ்வளோ மிஸ்ஸிங் பர்சன்டேஜ் இருக்குது, ப்ராடக்ட் லைன்ஸ், யூனிட் ப்ரைஸு அண்ட் வெரி ஸோ ரிப்போர்ட்ல நல்லா வரும் சார். டைரக்டா அடிச்சா சம்டைம்ஸ் வராது. ஓகே ரிப்போர்ட்ல எப்படி கொடுக்கலாம்? Let's give it a try. Okay. Generate profile to HTML report.html to file.
ஆனால் இது எங்கே போய் சேவ் ஆகும் தெரியாத கூகுள் கொலாபு. இதுலயே வந்துச்சு சார். உங்களுக்கு இங்கேயே வந்துச்சு. இங்கே வந்துச்சா? சரி, நம்ம பார்த்துக்கலாம். டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம், அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். எக்ஸ்போர்ட் ஆகி முடியட்டும். ஸோ தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் டூல்ஸ் விச் ஆர் அவைலபிள். ஸோ இது வந்து டேட்டா ப்ரொஃபைல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு ப்ரிலிமினரி பழைய ஓப்பன் சோர்ஸ் டூல். ஸோ இப்போ ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் டூலால் இவ்வளோ பண்ண முடியுது அப்படின்னா imagine what a paid tool can do. Right? If you are able to pay like $100 for the tool for a month and you are able to generate like thousands of reports like this, that's where the eventual flow happens. So we have to adapt and we have to be at the other side. ஸோ ஓகே, நீ இந்த மாதிரி டூல் ஜென்ரேட் பண்ணுறியா, அப்போ வா நான் இந்த மாதிரி டூல் ஜென்ரேட் பண்ணுற இடத்துல நான் உட்காந்துக்கிறேன். I'll stop doing the data. I'll just go to the place where I say, okay, this is how you have to analyze the data அப்படின்னு அந்த டூலுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துக்கிறேன். நீ என் வேலையை நீ எடுத்துக்கோ. ஸோ உனக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்குற வேலையை நான் எடுத்துக்கிறேன். It all, see, you have to see it in multiple perspectives. It is all like how calculators were perceived. Yeah, mathematicians, calculators வந்தப்போ ரொம்ப டென்ஸ் ஆனாங்க. When the computers came, everyone thought calculators will go off. Calculators அவ்வளோதான், கதை முடிஞ்சதுன்னு நினச்சாங்க. But still, calculators have evolved into its own stream and computers have evolved into own stream. But still, both calculators and computers need mathematicians. Yes. Everyone thought when the calculators came, mathematicians வேலையே இல்லை. அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் வந்தப்போ எல்லாம் என்ன சொன்னாங்க, அக்கௌண்டன்ஸுக்கு வேலையே இல்லைன்னாங்க. என்ன நீங்கள் அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் வந்தோடனே எல்லாம் கிளியர் ஆகிடுச்சா? யூ ஸ்டில் ஹேவ் டு கோ டு அன் அக்கௌண்டன்ட், ரைட்? யூ ஸ்டில் ஹேவ் டு கோ. அந்த அக்கௌண்டன்ட் சிஸ்டம்ல போறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும்ல சார். அது யூ கேன் ஹையர் ஈவன் a 10th standard person. நீ பில்ல கொடுத்தேமா இந்த ஃபீல்டு இந்த இதில் போடலாம், நம்ம டேட்டாவை போடலாம். ஆனா அதுல இருந்து எப்படி கரெக்ட்டா அக்கவுண்டிங் நாலேஜ் இருந்தா சார் அதே தான் சொல்றேன். ஸோ everyone you have to adapt and evolve. You can't simply sit and say இதுதான் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, முன்னாடி வந்து அக்கௌண்டன்ட் அப்படின்னா இந்த பில்லை வாங்கி அதை பேலன்ஸ் ஷீட்டை கன்வெர்ட் பண்ணி அதுலேருந்து P&L எடுத்து டேக்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்து டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணி கொடுப்பாங்க. இட் வில் டேக் அ லாட் ஆஃப் டைம். இன்றைக்கி அந்த ஃபிசிக்கல் பில்லுன்ற கான்செப்டே இல்லாமல் போயிடுச்சு. எவ்ரி ஒன் ஹஸ் மூவ் இன் டு சாஃப்ட்வேர்ஸ். எல்லா மேஜர் ஷாப்லேயும் இப்போ வந்து POS இருக்குது. ஸோ அந்த டேட்டாவை நீ வந்து உள்ளே என்ட்ரு பண்ணுறது, ஃபிசிக்கல் பில்லை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறது, அந்த வேலையெல்லாம் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் நன் டு ஜீரோ. வெரி மினிமல் பர்சன்டேஜ், வேணா நல்லா பார்த்தா 1 or 2% இருக்கும், ரைட்டா? அப்படிங்கும்போது உங்கள் POS சிஸ்டம் இஸ் ஆல்ரெடி ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா. யுவர் சிஸ்டம் கேன் ஜென்ரேட் P&L everything by default. What is the role of the accountant over there? The accountant should know when a mistake is happened. ரிப்போர்ட் வருது, மிஷின் ஜென்ரேட் பண்ண ரிப்போர்ட் அப்படியே நான் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தேன்னா இட் won't make sense. And machine won't have that என்ன சொல்கிறது, exact knowledge. ஒரு அக்கௌண்டன்ட்னா he should know எங்கெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் வரும், இதை இப்படி பண்ணால் உனக்கு டேக்ஸ் இந்த மாதிரி கம்மியாகும். ஓகே, வாட் ஆர் த ரைட்ஸ் அண்ட் வாட் ஆர் த ராங்ஸ். மிஷின் won't know. You can configure the machine anyway. I can simply say I can simply inflate my liabilities and evade tax. Tax evasion is wrong. Or I can properly plan my tax, get exemptions. அது உங்களுக்கு ஒரு சார்ட்டரை கொண்டு தான் சொல்ல முடியும். Your machine can't. ரைட்? அண்ட் உங்களுடைய ஃபைனான்ஷியல்ஸ் எப்படி வந்து டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணுறீங்க, ரிட்டர்ன்ஸ் எங்கேருந்து வருது, எப்படி வருது, should I not, அதெல்லாம் வந்து, so that is where the human skills, obviously there is going to be a huge shift, but this is how it is. Machines are going to rise, right? Okay, I think it's taking more time. Google Colab nala, I think Colab is not allowing it. Oh yes sir, it's not sending the report.
it's not allowing. So okay, this is how it is. So you guys know there's a separate tool, free open source tool which can do the EDA. So நாம அடுத்த 25 நாள் பண்ணக்கூடிய வேலையை அது வந்து 2 நிமிஷத்துல பண்ணி கொடுத்துரும். So anyone wants to skip, you can skip next 25 classes. Okay, that is the point. So yeah, okay, I'll see you guys in the next class, and நாளையோட visualizations close பண்ணிட்டு we'll start doing the EDA parts. Okay, Okay, okay guys, see you, bye. See you, bye.